My good name is Dj Viano. You're watching the Praise Mix, and thank you so much for keeping us company. We're just diving into the Blessed One. Remember that if you've been able to watch the Praise Mix, the previous episode, we started something on parenting, and it was amazing to sana that we get to that level, and ambaye alikuwa anatuongoza yupo hapa hivi, and hatukumaliza the parenting as a major topic, and today we just want to dive into a subtopic kiasi, anaitwa upbringing kiasi, so we can be able to have that conversation up with you, and it's all about how do we picture our society, how do we picture ourselves to that level. So if you can be able to picture that level, how you do your things pale nyumbani, then I know itakuwa baraka sana, because the things that you do, it's going to affect the nation, it's going to affect the society at that level. As much as you do at a small scale level, or remember that at a small scale level, we can be able now to changia at the large at that level, the things we can be able to do as a nation. So as you make sure that you correct things at a small scale level, then automatically you're correcting things at that level. Itakuwa baraka sana. The effect we are seeing today in our society, it started as a small thing, and we were like, okay, things like, okay, some people complain about it, others were like, okay, and we don't know what's happening, but at the end of the day, it has been able to affect us at a big stage. So make sure that we are here to make sure that how do we raise our brothers and our sons and daughters pale nyumbani, our brothers and sisters. Maybe you have been able to, God has been able to give you that platform, so we are here to have that conversation, and sitaki kuongea mengi tu sana, and itakuwa baraka sana, so that you can be able to have we can be able to witness each and everything. Itakuwa baraka sana. So niko hapa hivi na pastor yuko tayari, so acha awasalimu, and then we can be able to dive into that conversation, and I hope it will bless you in one way or another. Karibu mchungaji. Asante sana my brother Viano. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo kunichagulia tena kuja hapa siku ya leo kwa ajili ya kuongea juu ya kusaidiana. Kwa vile tumekuwa na vita mingi sana beginning from creation, that we have not been able to fulfill the purpose of creation, so we are moving problems. Lakini nashukuru Mungu, ile Mungu amenichagulia wewe na mimi na yule mwingine to where we start addressing the issue of creation. Kwanza nashukuru Mungu kwa mbali amenitoa, na nishukuru tu hata viongozi wangu wa kanisa kwa ile wamenilea kanifikisha hapa. Aswa kama sasa najua bishop wangu anaangalia pale Wanyonyi, and he's very much concerned with these issues. Even now, in fact, we have gone in our issues of trying to talk about mambo ya tumetoka about upbringing of children and parenting. We have divided in our church. We are talking about the seminars of Mothers Union, wa mama tuongee mambo ya mama vile wanaweza kulea watoto. Tunaongea juu ya wazee who have been very much absent, wanza kuongea arrange those seminars. Tunaongea juu ya youths tuone kama they can also be able to understand why they are there. Tumeenda China, also want to talk about the Sunday school, tuanze kufunza ili tuanze kutekeleza mambo vile Mungu aliambia Ezra. Hawakuwa wameelewa mambo mazuri na mambo ya Mungu, na wakaanza kuelewa na wakalia sana. Sambaka pia watu wetu waanze kuelewa mambo ya Mungu vizuri. Ndiposa umeona tuko hapa siku leo tuongee juu ya mambo ya parenting. Because parenting tuliongea juu mambo ya marriage. No, it comes from marriage. If marriage cannot hold water, parenting children will be a problem. But if this cohesive together, things will work. Many of the families are having together, unaenda pale kama hizo wachungaji, unaenda wanapikana, watoto wako vizuri, just because of the laxity of the parents working together. And that's the purpose of the devil. Because he said wale wawili wameunganisha, mtu watoto asiingie katikati. But naona many times when they are having weddings, unaambiwa kwamba wenye wawili Mungu ameunganisha, mtu asiingie katikati. But shetani aliingia wakati upata sai huwa anaingia tu. That's why having problems. Allow me to ask a question about in wedding section there is a lot that happen, and most of the time we have joy
because of the event and how we are going to look, the dresses, how we're going to sit, how people are going to view us, and that is what gives us joy. But back then we don't understand. We cannot put our focus on what we say, especially on the vow level, because it is bounding you to that level. You're like, okay, do that. When you get to understand those words, most of the people, they don't understand what is happening in that level. And especially I want to come to the level whereby you say that Mungu alisema kwamba wawili wakiunganishwa watatu asiingie katikati, ama mtu asiingie katikati. There's someone who is watching you today and is like, okay, God alikuwa na address the devil ama alikuwa na address watu wa mipango za nje? Unaona, my brother, you know, when God made this world, he knows everything. Mungu ni wajana leo atemelele. God had planned. He had a plan of making this world. Yeye ndiye alikuwa na hiyo kufanya mpango ya kumtumia here. So he knew that the Lucifer alikuwa mtu mchanja. He never wanted the union. Yeye ndiye alikuwa anataka kufanya mambo yake. Like I've said before, the devil wanted to have dominion over the world, but God never wanted to have the angels to rule the world. He wanted to work with human beings. So from the word go, this man alikuwa na wivu. So at any time God assembles to have his meeting, the devil is always there. He's always why he wants to distract. We have types of meetings. We have the constructive meeting and destructive meeting. The moment you have a meeting there, the devil will always come there wanting to undo what God has done. So the moment we have that wedding, unless mumekaa mukafunga mukalilia Mungu, the moment you finish it, the devil is always there. He'll come and answer you when it is out. That's what you find. Many of the weddings that are done, they end up in grace. In fact, many of the marriages that they are working up to now, when you hawakufanya a wedding, people even wonder why should they do weddings. Kumana, the moment is there, that meeting is there. The devil plants his discord there. How things they don't work. So, tunaambia watu ya kwamba, let us first of all focus on God. The first wedding was done by Jesus. He was witnessed by Jesus himself. In Cana, where he went there and replaced watu wakakunywa, wakapalisha maji kwa kupoa pombe na wakakunywa sana. He was the first wedding there. But he was there inside. So, when you put the best wedding, when you find Jesus Christ to come there and works. But when you have been told, the one that has joined, nobody can separate it. But do people understand? Some people have ended up having weddings even 3-4 times. Mtu anafanya wedding leo, anatoka hapa anakimbia anaenda Kakamega, anaingia kanisa tena anafanya nyingine, una divorce, anakimbia pale na maybe again Nakuru, anakuwa msichana mrembo tena anafanya wedding. Many have wamfanya. But you are looking for money. Yeah, they want the money. It cannot be the source of for us to invest by doing a lot of wedding. Today you are wed, you divorce, you get a half of the share. That is the main purpose of the devil. Wow. That's what he wanted. Wow. A devil attacks marriage. He attacked marriage from the word go. And he does not want any prosperity. Anything that God, my brother, God has blessed. Akiona Mungu ameweka mkono kwa huyu, you will never see that. Umeona kama saa if you move around, you will find that there are very many bars. They are all over. Bars. Umeona juicy watu wakaongea mambo ya they regulate the prayers. Regulate the prayers. But if you go to bars, people are many. They are fighting in the bars. Lakini wewe ukasikia kwamba ati huyu mtu amekuwa kwa amefanya makosa hata ameweka kwa news. Lakini mjungaji. Wacha kitu kidogo tu, a small thing, even that money ameweka kwa press. And people will listen. Sema mjungaji. Lakini wale wengine hapana, because those ones are shetani washachukua na watu wake. People believe that you are the person supposed to be doing. So niona Mungu amesema the Bible that the judgment is coming. Nitaanzia kwa madhabahu. Kwa madhabahu, we are the people who are making mistakes, the church. Huko kwingine hakuna, we are the role model, we are supposed to be showing the way. So niona kama many of those problems are there. When you having problem with the parenting, in the pastor.
Kwa maana wewe unataka kuwa umeingilia pale. And many of us parents, and many of us parents who are also in the church, we are told clearly that you see, where there are no visions, my people perish. And you are a pastor in a church and you have no visions. You have no vision. You have no dreams. That's why we were told in Acts 2:17-21 that God has, Mungu amemwaka roho yake kwa watu wote wenye mwili. Anasema watu wadogo watatoa unabii, wanarika watakuwa na maono, na wazee wataota ndoto. Kama Farao hangeota ndoto, Yusuf hangekuwa kule Misri. Hangefaulu. Kama Nebukadnezar hangeota ndoto, maybe ningekuwa na shida, because wazee wanataka waote ndoto. Wakinapolala Mungu anaongea nao kwa ndoto ili familia yako. Hata ukiwa Nairobi wewe mwenyewe, ukiwa in Nairobi, you are sleeping here, God will show those things in a vision or in dreams. But our people, shetani amekuwa mwerefu, amekuja ameshika watu wa mama wengi, wazee wengi, wengi nimeinteract now. I interact with very many. Kwa simu, wapi, but they don't have, anakuambia kwamba yeye haoti kitu, hata akumbuki. Yenye ameota inakuwa kama wakati wa Nebukadnezar. Aliota lakini shetani tena akachukua. Hakukumbuka, na akaambia Danieli, mimi nimeota lakini sikumbuki. Wakwambia tuambie kile wako kumbuka. So shetani, the devil is very clever. Ameshika watu kwa ndoto. Bora ashike maono ya watu. Naona kama ukiwa na maono, that's why you find that even now in the literally Kenya, naona kama ukienda kutaka kuwa kiongozi wa Kenya, tunaweka your vision. The maono yako, your manifesto iweke. Manifesto hiyo ni maono tu, maono unaenda kufanya. Kama wewe huna maono sasa, kama Kenya, kama mchungaji utafanya nini? Lazima Mungu akupatie maono. Speaking on manifesto and maono, is it a mistake for mzee kutokuota? Kukosa ku dream. Yeah. It's a mistake. It's a mistake, but that's the work of the devil. Kushika hiyo maono asioni, kwa maana he does not want. Ukiwa na maono, you will prosper. Where there are no vision, people don't prosper. Where there are vision, people prosper. So anakushika shetani, as his way, is one of the way. Ndiye alikuja akashika akamdanganya Eve ili aharibu kila kitu. Sasa anapokushika hataki wewe uone uendelee mbele. Kwa nini sema sasa kiongozi kipofu akiongoza wengine watakuwa kwa shimo. So he wants everybody wakuwe kipofu ili kazi ya Mungu isiendelee. Okay. Tunapozungumzia wazee na ndoto, watu wa miaka ngapi? Because kuna watu pia huko kuna vision zao. Yes. Na kuna wale mtazamaji anatazama and we are here talking about wazee kuota. Watu wakaanza kuota na tulete hiyo ndoto ikuwe ndoto ya mzee. Ni miaka ngapi? So that yule ambaye anaota na so mara tumekuzia the Bible is very categorical. Yes. And God is categorical. Like I said here is there are people, he is telling us the children will have prophesies, the children, and the youths will have visions. The youth is coming from around 15 years to around 35 years. That's a youth. According to the constitution. According to the constitution, that's a youth. So maybe from 35 kwenda mbele, we expect that from any time from there kwenda mbele au pia ni maybe ni wazee unapolala. But I can read unaona kama mzee mwenye mtu mmoja ameoa, amekuwa na watoto, ngie kwa wazee au yule mtu. Mimi I presume that even the Bible talks, it's telling us, guiding us. Unaona kama mtu mzee ni yule mtu wa umri mzuri who can be able to pursue things. If you don't have hii maono, maybe visions, younger vision. Because a vision, you are looking for what you are going to do, what you are going to do tomorrow. As a vision, unajaribu kufocus. But unajua mzee yake tu anapolala afunuliwe BZD ya kufanya, wao wanaendelea namna gani wewe mzee. Vile Farao aliota yake tu akaona kama ng'ombe zenye zimekonda saba na meza zenye zimenona, lakini hazinoni, hazishipi. Na hiyo nayo akaona kwamba ufalme wake unamenyanguliwa, walikuwa mtu alikuwa amekatwa. So the dreams, you know, you are being shown what is happening now. But with the vision, you are being shown what's supposed to be done. Some years to come, you are focusing on what's supposed to be done. But the vision, the dream is you are being shown what what is supposed to happen. Wow.
tutakuja kwa story ya ndoto baadaye. Yes. Let us go to the topic ambayo imetuleta hapa siku ya leo, and it's all about upbringing of maybe the young ones ama our brothers and sisters ambao wako kule nyumbani na umri wao uko chini yetu. Yes. So how do we approach this conversation, because there is a parent who is taking care of the son and daughter, and now there is this family whereby the son and take care of the siblings. So are they different, and how do you approach the two families? Yeah, on the issue of upbringing, I want to talk about my brother briefly. We talked about that, and we're talking about marriage, and we talked about marriage preparation, whereby you prepare, look for the best, the age, look for the best age. They're supposed to be mature people. When mature people marry, and when they are married, and when these people talk about marriage, when they marry, when they are mature enough, look at that issue. When they have married, they are mature enough, they have enough finance with them, they have done a lot of social searching, hawana shida, wametembea huko na huko, kama kila kitu iko sawa. Then they have also work on their norms. They have looked at their culture is okay. They have gone to console their church leaders, they have been crowned, it's okay, wameenda. So what's remaining here now is when they are now having children, how they bring up their children. The way talk of bring up your children in the fear of God. That's the main objective, because we are, our creator is God, mwenye alituumba, and he's telling us bring up children under the fear of God. Children, talk of children, respect your parents, and parents, bring up your children in the law of God. Look at Ephesians 6:1-4, it talks about that one there. Bring children, and again Jesus is talking about bring children to me. They will not, if you bring them to me, they will not be tails, but they will be heads. Parents do not be the role models, are modeling of their children. They're supposed to be role models, children, modeling. Because as a parent, if you are going to drink, unapoenda unaenda umekunywa kabisa, umelewa unakuja kama wewe umelewa kabisa, you are the role model. Those children are reading from you. Watafanya exactly what you are doing, because that's what you do in your homes. Because every home has its way, the way of doing things. Because God is telling the Israelites, mkienda pale msiike mambo ya Canaanites, the way they behave. Deal with your own issues. Don't need a marriage, because those people are not very good people. So even you, when you join up your wife, and you are now to do your own things, when you are there, when you are drinking, make sure when you are drinking, mnaenda kama umekunywa, umelewa, unafuta sigara. Children also do that one. Na hawatafanya kwa uzuri, watafanya kwa vile wewe au wataanza, wewe watakuwa wameanza mapema. Because you can be coming with them, unakuja nayo unawapatia, unakunywa kidogo, wanaanza hivyo. So you are the model, you are the modeling of your children. You are the way things are doing, it will be like that. Unaona mama tu anapokuwa pale, vile anatoka, anapoingia, mzee anapokuja kwa nyumba jioni, kama atakuwa maybe amelewa au maybe bila kukoza, anaanza kumtusi mama. Wewe mbumbavu, wewe mjinga, wewe ni umbwa. These children knows that God made him or her in his own image. Now msana anaambia mtoto, anaambia mama, wewe ni umbwa, wewe ni pumbavu. Anaambia kijana, wewe ni umbwa, wewe mjinga. Anaambia mama. This boy in his mind anaona kama, unajua wakati mwingine watoto wanakuanga sana kwa mama. Anaona kama mzee anakosea mama. So they will not respect the father, because anaona kama huyu jamani mnyama kabisa. So tomorrow huyu kijana pia, the boy will be tempted to harass the father. And remember that tomorrow is also the father in waiting. Pia is the father in waiting. So wanajaribu kuongea na kama babake pia alikuwa anapika babake. So we are telling our parents, the young parents now, that when they are there, their issues as they bring children, they should have their secrecy as a parent to deal with their issues. So that hata wakiwa kama mambo ya kuongea, wakiongea kama wamekosana, akiona kama huyu anipanda juu, aje nyamaza, enda tuongee au issues to a bedroom. Parenting issues should be handled in the disparities in their bedroom, away from the children.
These children are eager, they're growing very fast. So when you are bringing up other disparity of mekula pesa mekuwa nini, they should not be in the open. We have seen even parents who go out of in their house and quarrel in the marketplaces. Remember the two of you are staying together, that issues. The devil is happy kuona kama atake anajaribu kwamba that marriage should not work by looking for very many ways. Anatumia mmoja afanye hivi, but with the integrity parents. Unaona kama my brother Viano, many of the people we are telling about who are now fighting in public. Si watu wenye hawakuenda shule. Huyu mtu mwenye ameenda university. Huyu mtu mwenye amesoma kwa na degree. Huyu mtu mwenye ako na masters. Unaona mtu tu anaenda, let's make example, maybe even the principals of schools, the directors of these people, our leaders in the counties, sub-county regionals, they are the ones. Anaenda kwa ofisi yake, mama ni mkubwa kwa hiyo ofisi, anamtusi mbele ya watu. So imagine what the devil is doing. So that's when you do that one there, the children you are bringing up, I don't wanna in public, they are going to do the same. So from 1990 kuja pale, many of your younger parents when wamezaliwa pale wameharibu sana the family cycle, because pale nyuma sisi tulikuwa tunaambiwa kwamba mama, unaona kama mama na baba wanakosana, wanapishana, stand there, tell them please respect us, tumekuwa watu wakubwa. Nazo watoto walikuwa nalala kwa nyumba yao kando huko, wase wanalala kwa yao. So, wanafanya mambo yao tu hapo tu, hata kama usiku wenyewe wanapikana. Unajua wakipikana au wanapikana kwa mambo yao. There are very many things that can be fighting. Issues ya sawa. Nyinyi mnakuja tu kesho wenyewe maybe one. And si mama mzuri, hata kama baba amempika. Watu wakiingia, anajipangusa haraka haraka na nothing has happened because you are mature. Wewe uliamua kwamba uliwacha kila kitu kwenu ukaingia pale. But siku hizi anaanza kuambia watoto as things are working. And again, many of the parents or ladies, shetani amewaingia. Anapokaa na mtoto anamwambia mzee wa baba yenu, nimevumilia kukaa na huyo mzee. Nimevumilia kukaa na huyo miaka yote, nimevumilia. So what are you saying? You are telling children, I'm supposed to go. So you are preparing for single parentship. Unaona mzee naye akipaa watoto anasema huyu mama wenu nimevumilia kukaa na yeye. Huyu mama ni mbaya kabisa. So we were telling parents, nyinyi mliamua ya kwamba now that we are talking about it, you have handled the issue of marriage preparation. You have been prepared well. You have married people who are mature, married who are financially well, married people who have norms, people who are the same religion, people wenye wanaelewa ya kwamba nimeamua kuenda. Kama umeamua kuenda, wasema kwa mabaya na mazuri, kaa pale. Don't discuss your husband. Don't discuss your wife in public and in front of children, because you are destroying these children. Children are fond of sympathizing. Unajua ni werevu zaidi wanaongea. Na kesho watakupika tu wewe. So how do you prove a point? For example, I've given us an example whereby mama anafanya katika ofisi kubwa and then baba anakuja ana prove a point that that lazima ni kuambie in public ndo I think lazima ni create that environment of shame so that you get what I'm saying. How do you prove a point? That one there, you know, is not bring up because unajua kama sometimes devil is very, very clever. That the devil does not want the family to stay harmoniously and continue. His main purpose was to distract. The moment Adam alijua kwamba alikuwa pale, alikuwa nakaa na furahia, Mungu akamletea Adam. Akajua this people will continue. And again the same devil, you know, ameingia kwa our neighbors. Our neighbors, they are not devil but ameingia ndani. The moment mnakaa vizuri na mama, mnakaa vizuri, mnaingia gari mnaenda, shetani anataka that family. Many of the families that was meanza vizuri zimekuwa destroyed. And the family that cannot put a hedge of fire around them, they are not safe. We should have a spiritual hedge around you. A spiritual hedge means that you only hear your husband, hear your wife. Because the moment you hear that party, you know wachungaji wanakuanga wazuri zaidi. During that marriage when they are uniting you, hata ukienda civil marriage, wanakuambia kwamba mtu wa tatu asiingie katikati yenu. Mtu wa tatu asiingie katikati yenu. Meaning that your neighbors. And again you see, if you look at
you know, you cannot blame God. You can't blame even Jesus. You can't blame any, because me I talk about God because I know God is our creator. And he has very many sons there. He has very many sons talk about Jesus was there. Others believe they talk about Muhammad, others talk about Hinduism, all others are God. And all those people are his. So we should talk about our Father who is in heaven. And your area will be the way you go. But unaona, as we talk about that, you know, unaona kama Lucifer was very clever. And God was clever. Huyu jamaa alijaribu kukua mwerevu pia kutaka ule mwanadamu. Na Mungu naye akaambia Adam ya kwamba umekuwa pale, nimekupeleka pale kwa Garden of Eden. But be very careful with Lucifer. Be very careful with Lucifer. He's very clever. Atakuja kusumbua. Alimwambia mapema ya kwamba huyu Lucifer atakuja kumsumbua. Alifukuza kule juu mbinguni, but amekuja hapa chini atakuja kukusumbua. Alimwambia, so hata wewe my brother, ukiwa bibi yako, umkae na yeye, you have something to tell her. Amekuja kwa hii familia, tunaambia kwamba umekuja hapa, lakini familia yetu sisi na hao majirani huwa hatuongei. Nao hatuongei. Kwa mjomba hatuendi. Sasa usikuje ukaniambia kwamba tuende kwa mjomba. Because the history, you know, many of our people, many of us, we don't tell our parents or our wives that way. So where amekuja tu kwako, unajua watu hamuongee nao. These are people who come and destroy your family. Because God also warned Adam. Alimwambia mapema, Lucifer anakuja. Lakini he was not aware. Na akawaja if beka yake. Angamweka if amuongeleshe, maybe hangekubali ujanja wa Lucifer. Lakini hata wewe kuchukua wako kana bibi yako mwambia kwamba as much we tumeoana, watu wengi wanaoana wakiwa Nairobi. Wamefurahia. Mama anaingia kwamba nipeleke kwenu. Nataka nichome mjomba, nataka nichukue senge. Na hao watu ni walifanya huyu jamaa amekataa kukaa nyumbani, amekaa Nairobi. Ana insist. Mpaka anajaribu kutafuta njia anaanza communicate nao, na kiji nyumbani nakatalia. Very many friends of mine wenye wamefanya hivyo, na kufika nyumbani ndoa ikavunjika. So when you are married, and that's why God is telling Abraham, leave your family, uende na bibi yako mahali penye ndawapeleka. Why did he talk about that? If you talk about God wanting to rejuvenate, to bring back us to the Garden of Eden, alianzia kwa Nuhu. Akajaribu akaambia Nuhu akatengeza safina ili waharibu usawa wa nyoka, lakini hukuweza kuharibika. The next step alikuja kwa akachukua Abraham, akamwambia Abraham, wewe na bibi yako, akamuselect. Chukua bibi yako uende mahali na kuonyesha ili nianze tena Garden of Eden kuanzia kwao. Wakaenda hivyo. Watoke pale. Then my friend, if you cannot leave your parents, you cannot go far. Leaving your parents in terms of thinking, your family in terms of what they do. Because unajua ukiwa bibi yako, hao watu kila mtu anasema ndugu yake anasawa na saa. Watakuwa na wivu. If you want your wife to enjoy the marriage umekuwa naye, umemchukua kana yeye. Unapomletea hiyo nyama pale, apike nyama yake akule. Akiwa kule kwao, hii nyama akipika, hiyo harufu ya nyama tu, everybody will come. Bibi yake hatakuwa nakula. Akiwa generous, hatakuwa nakula nyama hiyo. Hatakuwa nakula hata ukario. So, wacha mkae na yeye. People will be coming to see you. That's what God told Abraham. Toka hao kwa maana najua watu wazuri watauletea shida. And many families that wameoa na wamekaa kwao tu hivyo, you think they are going, but they are not going. Sometimes somebody will challenge anakuambia kwamba no, we have done very well. Sisi tuko na magari, tumejenga manyumba makubwa, but huyu mtu akifika in 50 years a doctor, unaona kwamba amepata accident, amekufa that young age, that tender age. They don't reach even those 90 years, 80 years. Those are the justification nimeambiwa kadri, lakini I want to challenge you. See, utakuwa daktari at 50 years, umepata accident. Kama ungetoka pale ukae uanze maisha yako na bibi yako, that's what I told, anza maisha yako na bibi yako. Hata ndege zinakuanga tu merefu ya kwamba ikizaa zinaanza maisha uendelee. Unaweza kuendelea pale. Some families they are established. Mzee alikaa akafunza watoto wake wakaanza kujua coexist. Sawa. Lakini si wengine unazaliwa kwa polygamy, vita tu hapa, you can't survive. Itakupiti mpaka utoke. Ndio niambia kwamba mahali penye uliokea uwezo ukakaukea hapo mpaka uende ukaokea kwingine.
So you've talked about people should leave their family to go and start their own family, but there is this narrative here, mommy's boy. Yes. Please tupatie a clear picture about juu kuna wale kidogo okay, when nimekuwa na interacted with friends they were like okay, I don't want to get married to a mommy's boy. These are the people who follow everything from the mother. Even in terms of making decisions, they have to consult first. So maybe they are watching right now, and I don't know, I can't go specific to someone, but let us just take it like that way. How do you give us a direction on that, and how do this person come to change his mind and understand that he is supposed to make a decision like a man, like himself? Omona, my brother, you know, in creation, God made man and woman, and the man had a very simple task, taking care of the Garden of Eden, to deal it. He was told to go and sweat, and he was told mijangome etoke mchome. Mama alikuwa kazi yake tu pale, mama alikuwa na kazi yake bearing pain during giving birth. So many times shetani kiingilia tu familia na mama ona kama kijana amezaliwa mfulana, anaona kama saa huyu, instead of them say protecting this young man, we said now protecting him. Anaanza kuchukua kijana awe kama fimbo yake ya kutumia kupika baba. Sasa yeye anajaribu convince mtoto as bringing, anaambia mtoto vile baba amemteza, amekuwa mnyama, amekuwa mtu mbaya. So baba anaamua kwamba wachana hizo, hata jaribu kutafuta atafute kwingine, another place where anaweza kwenda comfort. That's why they end up marrying another wife. Sasa anapofanya huyu mama anaona kama yeye anafikiri mzee ni mbaya, lakini yeye the way he was harassing him aliamua kuenda hivyo. So kijana aweze kaelewa kwa nini baba amewacha mama na huyo mtu mwingine. So the boy will hate that lady, huyo mwingine, and the boy also now hates the father. So mama anachukua kijana. So we talk about now children protection. So mama, parents are now starting protecting their children. Anamprotect mtoto. Mama msana anapoongea atakana kuchukua kijana aanze kumfunza mambo ya wazee. Ajue kwamba kijana kazi yake si kutengeneza kitanda, si kupika chakula. Ni andakana kuwa kazi yake ni kwenda kule nje, atoe jasho, till the land, atoe jasho kule nje. Mama amemkatalia, anakaa tu kwa nyumba. Anapomuita sema sasa umechukua mtoto kwenda kumpatia maybe bibi huko watu wengine hataki. So that's how the brain nourish those children. Ni kwamba sasa huyo kijana yeye kule nje hataenda kutafuta. Kule nje aweza kalima shamba. Kule nje aweza hata kutoa ushauri. Yeye amezoea tu pale kukaa kwa TV, kukaa kwa simu, mama muite, kwa vile mama anaona kama ako na pesa ya kutosha kumpatia. Those are children that hata wahi kuwa kaa na bibi. Kwa vile paka akaya mama karibu. And you see a woman anataka kukaa na bwana yake 24/7. Huyu Adamu anaamua all the time, anakuja mwambie breakfast imekuwa tayari, amekula kwa mama. Lunch iko tayari, amekula kwa mama. So meaning that's now unaona msichana amekuja kwa anasema kwamba mimi huko sikai. Bwana yake hapanikani, anakaa kwa mama kila wakati. So I'm telling parents, don't use children as a weapon. No, our ladies, they use children as a weapon to fight as a whip to fight the father. Those are children wanapata lahana kabisa. Hawasimami kabisa. Those the moment my brother, but it's not their mistake. So lahana inatokea wapi? So kwa sasa yao tu. No, you've said au ndo baadhi ya watoto ambao wanapokea laana. Si ndio? Mama alitumia mtoto kama fimbo ya kupiga mzee, kupiga baba. Mtoto anatumika. Anapata laana aje? Mtu anafaa kupata laana si ni mama, juu anajua chenye anafanya. Umeona sasa how it comes is very simple. Yes. Mama ametumia huyo mtoto. But huyo mtoto si ati haelewi. Mtoto at the age of 18 years amekuwa shule, wamefunzwa. Hakuna kitu wa kufunzwa. Okay. And that's why my brother,
unaona the story of Lazarus and the rich man. When the rich man died, he got Lazarus, alikuwa ameshakufa kule. Akamwambia, weka tu kitole kwa maji kidogo, weka kwa limi yangu nachomeka. Na akamwambia, ambia Abraham, unajua Abraham alikuwa pale, akamwambia sisi huku, lazima Musa akamwambia sisi huku haturuhusiwi. Na akamwambia please tuma mtu aenda ambie ndugu zangu wenye wako dunia, wao watu wazuri. Waliambia tuko na watu wanawalezea kule. So hao watoto wakiwa secondary, primary, they are being told respect your parents. The law is there, respect your parents. Wameambiwa vizuri kabisa, teach your parents, so that teach your parents, respect your father, your mother, Ephesians 6, so that your life utakuwa na maisha marefu dunia hii without problems. Wameambiwa kwa siari, wameambiwa hadi kwa Qur'ani, wameambiwa kila kitu. Sasa unajua mzazi anachukua advantage because yeye ndiye amekuwa ameshikwa na hana maono, anajaribu when they are fighting, they are normal fighting. Shetani anapokuja anakufunga, wewe uwezo ukakuwa na kuongea. Sasa anawafunga watu hivyo. But when that verse in apply kwa a mom and a dad and a kid ambaye ana exist hapo hivyo, and they respect one another, and this young person is around, and they know mom loves dad and all that, things are okay, it is easy for that kid to follow the verse. But it's hard for this kid mwenye ambaye the parents, their own parents, they cannot sync ama they cannot walk in the same path, and now you're coming to tell us that the same kid will obey, should obey the parents ambao kidogo wako na difference pale nyumbani. Okay, kuna vile atavuta that scripture to one parent na asahau ama ashindwe kutekeleza the scripture kwa the other parents. So how do you go about it? Because at the end of the day, if I follow what you said that mama atatumia mtoto kama fimbo, mtoto anatumika, he'll obey everything what mama anasema, si ndio? Because he is brainwashed to that level. And now when it comes to the father wants the kid to do certain things. Now it's a kind of a headache. It reach a point where the kid doesn't understand, okay, I should obey the dad or I should obey the mom. You are very right, but now, one my brother, yes, you are right, but that's the work of the devil. What the devil does is he does it very, very simple. You know, that's why when the parent cannot be able to sit together and work together with the wife, with the mother, that's when now the church comes in. Talk about Ephesians. They may not understand what's going in their lives. That's why now we need now the clergy, the members of the clergy, the pastors we have, the reverends. Hao ndio Mungu ametuma sasa kuingia kadi, kwa maana Yesu, wakati ukiambia Yesu alikuja, he came for 6 purposes. The first thing that Jesus came to do here was ajitolee kama fidia, kama ransom, ili tutolewe mahali penye tuliwekwa. So alikuja tena ili wewe mahali penye uliwekwa, ulipelekwa kasanya wakapelekwa kwa hii mambo which unajua ulipelekwa kule, anga yako imechukuliwa. Unajua tuko na wengine sasa hawaoti ndoto, walichukuliwa anga yao, hawafikiri. Kama wale wa mama wenye unajua kama huyo mama mwenye anatusi mzee 24/7, mwenye haoni mambo ya marriage, shetani alichukua anga yake akapeleka mahali hawezi. Walichukua manguo zao, wamechukua nini wakapeleka mahali. Yesu alikuja ili akuje kutoa mahali penye ulipelekwa. Ya tatu, Yesu alikuja kwamba kuja kuharibu kazi ya ibilisi ndani yetu. Unajua tuko na watu wengine pia shetani amepanda magonjwa ndani yao. Magonjwa ya pressure, magonjwa ya diabetes, magonjwa ya kansa, ile magonjwa yote ilipandwa. Unaona kama namna alikuwa na ukoma. Lakini Yesu wakati alikutana na Elisha, alienda kwamba shetani anapanda magonjwa ndani yetu. Yesu alikuja kutoa hiyo. Sema tu nina yangu ni nyepesi. Msalani nyepesi. The moment you accept it itakuwa. Then the fourth thing here is Yesu alikuja, ile uhusiano ulikuwa na Adam na Eve na ule wa Mungu pale wenye uliharibika, arudishe ule uhusiano. So we are talking about now uhusiano wa familia. Ule we accept now Jesus Christ, ataingia kati pale arekebishe ule uhusiano.
So ukiona kama wameshindikana, saa kilachi na wajungaji wanataka kuingilia ndani, when you are now addressing these people, the two of them, wengine anaweza kuwa na uongo. Mama anaweza kuona kama ameona mzee amekuwa outdated, and there are very many things that comes there. Inaweza kuwa kwamba huyu mama anapokaa pale, yule mzee amtosheleshi kwa mahitaji yake, very many of them. Haitosheleshi. Maybe amekuwa disabled, amekuwa nini? Mama ameona kwamba nimechoka niende. Si ya kwamba ati mjomba ni mbaya. Maybe kwa mambo mengine tu ya kifamilia amtosheleshi. He can be bringing sugar, ukali, kila lakini yale mambo mengine amtosheleshi. Ameamua kwamba atoke. So wewe unapokuwa kama mjungaji ukiwa hapa ukiingia hiyo familia counseling, unataka kuwa na macho ya kiroho. Uone ndani uko wapi? Nicho mama anaweza kuambia na kutanganya tu. Wewe unaharazi mzee, kumbe mama amesema uongo. Tuko na familia yenye ilikuwa, the lady was very good. That lady was so good kwa kanisa. Wakampenda ajajo, around 1000 people. Very good church. 1000 people. Walikuwa ndako kumpatia wa treasurer wa kanisa na mshauri mkubwa. Sasa wakati nasema the procedure is, the rule is paka wa console the mzee. Mzee aendaye kanisa. So wakati walienda kuambia, pasa akaambia mzee akamwambia hakuna shida. Mimi siwezi kataa kazi ya Mungu, nitakupali. Lakini kwanza kuja kwangu, come to my place. Kuja kwangu tuongee. So siku moja walikuwa nafikiria mzee ni mlevi mbaya sana. Walimjua kama ni mtu mbaya, the way the wife I was saying. So akamwambia ni pick me from the office. Leo mzee alikuwa tajiri. Hata mwanzo was a boss. Sasa akakuja kwa kazi ya ofisi akamaliza na akamchukua na akakuja na yeye. So kufika tu kwa gate anapika on. Kupika on mama afunga sababu mlevi mbavu mjinga rudi kule mwenye umetoka. Mama matusi, ametusi huyu jamaa na jamaa amesema sasa pasa sisi tumezoea. Tumezoea hayo. Na mama anajua kwa nyumbani kwako peke yake tu. Hapo nyumbani kwake yake watoto wameenda hawako. Alikuwa na maid ndani. Sasa amesema tumezoea. Amepika almost 1 hour. Ndio mama amekuja kuvaa sema wewe ongelea kwa malaya wako huko. Mbavu kabisa. Jamaa kafumilia. So now the man was enjoying it because pastor ako anasikia. Huyo ni mshirika wake. Nataka kumpatia kiongozi. Sasa unajua akaingia kwa nyumba, akaweka gari pale wakaingia kwa nyumba na akakaa. Wakati alikaa akapata ukali, wameka kwa mesa hapo kwa sahani kadogo pale na mboga tu hapo iko tu open. Jamaa kaosha mikono, yeye akaanza kukula tu. Sasa akamwambia sasa mama karibu tuko na mgeni wako hapo mchungaji hapo. Sema kwani matuzi tu huyo malaya wako enda kwa mchungaji gani uchinga kabisa kamutuzi. So finally akasema so please ukuje tu. Wakati mama alikuja, akaona yule mchungaji amekaa. Alirudi, hakumsalimu. Alirudi tu, and that was the end of that lady. Hakuenda kanisa tena. So look at that scenario whereby huyu mzee he's behaving because huyu mama alichukua na shetani na huyu the pastor hajawahi kujua what happens. So we are talking about our pastors why the macho kiroho. Kama angekuwa na hiyo, angekuwa amekuja amekaa na familia akawaelezea wakajua ukweli. So many for times sisi wase tunaongea uongo juu ya bibi. Sasa hiyo uongo ikija pale, the moment ukiongea uongo mbele ya mchungaji na akose kudiscern aelewe, that will be the end of you in that church. Usiana huyo mtu. So we should pray, we should have our clergy why watu wa maombi all the time, ili wawe na capacity of discerning everything that is these people, ili wajaribu kuelekeza, ili wao wanaongea ukweli. That's why many of the families zimefunjwa hivyo tu, because a family prays together. If the families do praying together, there's a problem. Meaning mmoja wako na uongo, mwingine wako pale, na mwingine unajua wakati mwingine watu wengine wanaamua tu ya kwamba kama ni kunywa mama akae tu pale kupikana waache tu hivyo tu. Anakupadi hivi tu, anakufa hivyo tu. Wow. This may not that happen. So that children protection. If we continue protecting our children, our main objective of children here is tujaribu kulea watoto kulingana wewe mwenyewe. You are a professor, you are so and bring your children under that. And the children of God, wakuwa wamesoma, they will succeed. Shetani paka anafuata watoto. You know shetani anakufuata kama hayana. Hayana tu inafuata mkono ikienda hivi inafuata.
hii mkono ikianguka ikule, lakini haitakula mkono. But these children are also being born. Itafuata watoto. So we need to, the main objective, my brother here also, my listener who's listening to me, is you have the objective of protecting your children. If this lady called Hannah never protected this young man called Samuel, Hannah, hata Samuel, alijaribu kumficha kanisa. Alimficha kanisa, akalewa na heli, akaanza kumwelekeza akue na akakuwa mtu. This lady called the Levi's lady, mama ya Musa. Alijukua Musa, akamulea, akamficha. Hata wakati alimweka pale kwa maji, alisimama pale, yule mwenye alichukua mtoto alimficha. Mama alikuwa tu karibu pale, akaweka msichana Miriam, akaenda kuita mama. Mama akakuja, akaenda kulea mtoto. Akamulea kila wakati, amwambia wewe Mungu wako ni Mungu huyu. Hata wakati alienda kukaa na Farao, alijua tu Mungu wake. Kwa nini sisi kama huyo mama wa kuzaa Musa alichukua mtoto akiwa mdogo, akamuelezea kwamba Mungu wako ni Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu. Hata ukienda kwa Farao kaya pale, jua kwamba Mungu wako ni huyu. Kwa nini sisi tusikae na watoto wetu waelezee? Hata mtoto akienda university kule, ajue kwamba kwetu matako yetu ni hii. Our moral is this. Asiende kule university, aanze kujoin kampani ya kuiba. Asiende university, aanze kutembea na watu wengine ati power. Musa hakufanya hivyo. Kwa vile Musa alilelewa paka jua kwamba nikitoka pale family yetu inakuwa ya kwamba uwezo kaiba, uwezo katanganya, na alienda huko pale kani akayote kule kwa Farao. Hakuika mambo ya Farao paka arudi akasema wana wa Israeli. When our children go to school, it's just like Moses who went to Egypt. Akakaa kale, akapata mali ya kutosha kuja kuokoa watu wengine. The moment wakifanya tunawelekea kule ili waanze kutafuta maarifa wakuje kuokoa watu wengine. But wengi siku hizi, my brother, wanapenda kule hawapate maarifa kuja kuokoa. Wanapata maarifa kuja huko kupatia mama pressure, kupatia mama diabetes, mama anakufa kwa stroke because of anashangaa. Mama ameuza shamba. Ameuza shamba eka 2. Na mtoto ameenda university. Au wengine anasema ya kwamba nyinyi kwanza continue repeating, wewe amalize atakuja kuwasaidia. Kuenda kule yeye amekuwa na mambo mengine ya kuiba, vitu zingine, na watu siku hizi watu wamekuwa werevu. Watu wamewacha Mungu. Wamechukua miungu sina protect their property. Property being protected. Kama Tokitangwezo, Tokitanani mnasikianga hapa hivyo. Wako wanakupatia dawa hadi mtu hata iba. Au watoto wetu wajasoma hiyo kitu, wanaiba. Sasa akitoka kuiba kule, akitoka kule, aweza akaoa, aweza akaolewa, aweza akapata mtoto, na akipata mtoto akiwa mtu mkubwa, bed rest. Mama akifika kule, mama anashangaa, mtoto wangu amerokwa. Anapika majirani uchawi tu, wajirani hawajahusika. Mtoto mwenyewe amefika kule kwa maana hakushika. Children, let us teach our children wajue sharia na matakwa neno la Mungu. Wanapotoka pale aende ujue kwamba familia yetu inafanyanga hivi. Ninapoenda pale nimeenda kule na you are the ambassador of your family. You cannot have the ambassador of Kenya aende Sudan tena afuate mambo ya Sudan huko. Lazima report back to them. Supposed to give a good report. Na kiwa mbaya tunamtoa watoto wetu kuwa nao kule jinsia. Kwa nini wanaenda pale wanafanya hivi? Msasa anashangaa, this is not my son. Unajua elewa kama mtoto wangu. Tunasema sasa jinsia mambo yao. So this narrative of jinsia we should be removed. Kila parent to be answerable to his son. Wow. I have a question. Yes. Is it a sin for a young person to join comrade power? I want to say it's a very big sin because then tunaniambia kwamba the company you are in, there is no way in the Bible na ne watu waliingia pale, people are going there, role models. If you look at Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, wakati walienda pale, they never joined the soldiers wa Nebuchadnezzar. Waliambia hata wakule, lakini wasema walijua Mungu wao. Our God is sufficient. Our God can provide everything for you. Ukienda pale, I want to tell my brother Gavin, kwamba the moment you are leaving this family, you are going there. You are representing your family. Join that community power. Makini their ideas. That's why these 3 young men called Shadrach, Meshach, Abednego walikuwa wanaambia kwamba wakuji waabudu miungu ya Nebuchadnezzar.
ya Darius, lakini waseme ya kwamba yeye watamuinamia, lakini miungu zao hawataweza. So hiyo kijana wacha afanye kazi na wenzao, lakini wakamwambia tuende kule nje tuchukue vitu vya watu, wasichukue. Tuende huko wasiende, lakini let him be with them. Lakini the idea they are giving, which is not from there, aliambiwa asifanye hiyo. And do you think is that as a result of wazee not to dream, that's why the congregate power it is in place? That is. Unajua sasa nikwambia shetani amekuja ameshika wazee ili kwamba hawana ndoto, because the normal parent, unajua kwa wakati mwingine unapoangalia kwa Biblia vizuri, watu wa zamani walikuwa naota ndoto, wanaota Mungu amewafunia BZD. So wazazi wengi siku hizi wenye na the ones I'm interacting with, I don't know how the pastors also interact with them, but wanawaambia kwamba wanifunga. Juzi nilikuwa na dada mwingine, tulikuwa na wengine nasema sasa yeye ni mtu mwenye amesoma kwa ndoto kubwa, lakini hata siku yenye anaota yote huwa anasahau, hata akumbuki asubuhi, akiamka akumbuki. So that's the problem. So we should now try to Kenya. We're talking about our Kenya now. We should have prayers, conduct our prayers in all counties, everywhere, that we can now bring back the issue of dreams in Kenya. So if you have dreams, all of us, Kenya will be a Kenya. Because now the devil, watu wakifunga anakuja kuishi katikati yetu. Sasa unaona kama tawe saa hii, you don't know, you are moving but ujuni inaendelea. Shetani amechukua kitu yako, wewe ukaelewa. No, we have big dreams. We have big visions, but these visions are supposed to be done in the dreams. Unajua unakana ku maintain your vision through dreams. Lakini siku hizi haiko. And how do you separate the pastors? Because there are so many pastors who are wazees, and you have said according to your conversation today, wazee wanafaa ku dream, and lack of dreaming, that's why our youths venture into combat power just to fight for themselves, na to make sure that they are having their conversation is kike. Now that in this dreaming world of try to figure out how the future will be, how the plans will be, so that the next generation it can be able to have a soft landing. How do you separate the men of God who are wazes? Are they dreaming? Thank you. I want to bring you this. I want to bring you back to the Adam and Eve. The moment God brought Adam and Eve in existence, Lucifer also wanted to ascend above the heights, above the clouds. Awe mkubwa kuliko. So the moment God has his things, the devil also brings his. I don't know, wewe umekuwa kwa kijijini. When you have a powerful church somewhere, unaona kama there's an antichrist church, mkanga pia yako pale, ameanza watu wake. So what people who come to that church, pia na defaji wengine wanakuja kwake. So the moment God creates his powerful area there, the devil also brings his servants there. Wakiwa wanakuwa karibu. So unaona kama ya kwamba sasa tukiongea mambo wazee, mambo ya kuota, the way you have said, shetani ako na watu wake pia wanakuwa pale, who now goes against. So we need all the time to separate ourselves always in prayer. Pray 3 times a day, like Shadrach were praying, to be able to understand. The moment you understand who you are, where you are coming from, where you are going, you have no problem. But many of our pastors who are there, the time after I've talked here before, but you see, 75% of the church is not the church of Christ. It's only 25%. Many of the churches we're having here, they are not preaching Jesus Christ. Wako tu pale. Unaona wengi wanapoingia pale, what they are doing here, they are antichrist. Wanafanya vitu zingine, unashangaa yenye unaongea. Hii mambo tunaongea hapa hivi, unaona mchungaji, have an experience, nishangaa sana. Unaona mchungaji mwingine hapo, mama anashiriki na mama. Lakini huyu mama alienda pale, tulikuwa na very big issue na mzee. Na mchungaji alienda pale. Ninakaambia mzee unakosea mama. Unajua yeye baka mama akaamua kwamba aliambia mama separate. Achukue mtu mwingine. Hawaleo kwa mtu mwingine. And yeye alikuwa karibu kushika, anaunganisha na yule mtu mwingine.
ndoa. Huyu ni mchungaji. Hakusoma sheria kusema kwamba you cannot separate the two, that they are joined. Ni mchungaji. So, we have a problem whereby many of us people wanaona kama wameingia mambo ya kanisa kama biashara. Juzi nilikuwa naongea na kina mwingine tunaongea na kuja kwamba that I want to ask you a question also. If you having issues, so some two issues, uko na pesa, you are supposed to pay tithe kwa kanisa. Then you are supposed you having school fees to pay. Two, you have house rent to pay. Uko na chakula, shopping. Kwanza unalipa nani? What are you supposed to do? You have 100,000 or maybe have 50,000 shillings. You have tithe, hujalipa tithe kanisa. Chakula hauna, school fees iko pale. What's the priority? Kwanza unafanya nini? I'll just want to answer your question as a yes. the normal person. Yes. And the normal how the things is equal. I'll go with the demand. With the demand. Yes. you have that's your way. Yeah, I'll go with the demand because most of the people wako pale. Enye mekupress sana, the person who is on your neck, you will sort him. So I want to. Yes. You have tried. Yes. But if you are faced with two options. We are having we have we are having money 50,000. You are to pay tithe. You are to pay school fees kwa watoto na chakula. What is first? Silver and gold belongs to God. And God is always first. Who is giving this money? It is God. So give him his money. Say, give him and he'll give you all other needs. Because kwanza toa yake mpatie yake kwanza. Then he'll meet others. Because after ukijaribu kuchukua so ulipe school fees. After giving school fees, the other remaining money you are going to who? You are going back again to God. Give me. You have not given him his. So always God first. Wow. Always give God first. And people, let me tell you, Viano, people have covered that trick. The way Solomon gave the Holy Coast, alitoa ng'ombe 1,000 na akajinjia Mungu. Na Mungu alishuka akasema nifanye nini? Many of our people in Kenya here, in the whole world, who are flourishing in riches, doing work, wamejua Mungu. Unaona even rais watu wanaongea mengi lakini unasema ametoa 20,000. He has discovered the place to be and what to do. The moment, my brother, you give to God, that altar, it doesn't matter utoe pale. Mungu atakubariki. That's what he wants. So let those people talk, because even those days when other people, when Moses gave, when Solomon gave, when David gave, even when this lady came to Jesus Christ, akatoa mafuta yenye ingetumia the whole year msalari yake mwaka mzima, akamwakia Yesu, alisema angechukua pesa apatie maskini, achukue chakula kwa maskini. Sasa hivi anapeana pesa kwa watu, unasema hii pesa angepatia maskini. The way that people say that day, wakati mama alipatia kwa Yesu. Tumalize at a summary level. Yani ningependa kushukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Vile nimesema ya kwamba we having a very big nightmare in the issue of parenting, and we need this. We're supposed to give a lot of highlight to this, a lot of priority to this. We talk about that, and that's why nimesema kwa kanisa yetu hapa Kandui Anglo Church tumepeana some priorities to the Mothers Union, ili tujaribu kuongea mambo ya wamama, ili wale wamama mmekosea wapi, ili wamama wachukue lane yao. Tumekuwa na itakuwa tarehe 16 tutakuwa na kama conference yetu, itakuwa tarehe 30, ili tuongee mambo ya wazee. You are absent. Where have you gone wrong? What's the problem? Then on the 28th April nataka tuongee na vijana pia, tuambie kwamba as much as you are going to school, menda kule juu ya kwamba nyinyi fuata sheria ya Mungu. Then even Sunday school kwamba as God says, bring the children all to me,
watoto hawatakuwa mikia, watakuwa vichwa. So nataka niwashukuru Mungu hata kwa Bishop ametupatia those programs. Bishop Wanyonyi akiwa pale Maraka na Archbishop Weda akiwa kule Teso na wale wote bishops wenyewe kwa kanisa yetu, ili kupatia ile platform ya kuongea. Mimi napenda kushukuru maybe West TV pia kutupatia platform because nimeona inasaidia. Muendelee pia kupatia wengine na Mungu awabariki sana. Wow. Namba ya simu namba ya simu ni 0711 77 9534. Wow. 0711 77 9534. Wow. Wananipikie, tunaweza kuongea at lunch, tunaweza kuja kaza pia tuwapatie. Also talk about maybe giving tithe. Na imekuwa mzuri. Juzi nilikuwa Maraka pale, we talked and it was nice. It was nice. Thank you. Wow, thank you so much for coming, and this how we tunamaliza the blessed one, but we have a part 2 ambayo itakuwa inakuja. Tutakuwa hapa hivi na Pastor Clapton Simiyu Mchanga. We can be able to tackle random issues ambazo zimeweza ku arise at the church level, and I hope utakuwa tayari so that we can be able to dive into that. But we're getting to short commercial short music break, and then I'll be back with that conversation.